Not much left to say. Остана много за казване. Because for the last few days we had been traveling around in the realm of devotional services. Последните дни обикаляхме из царството на преданото служение. And as we are all practitioners, тъй като всички ние сме практикуващи, we would like to improve our life, искаме да усъвършенстваме живота си, improve the standards of our devotion, да повишим стандартите на своята преданост. And to help so that this year is another beautiful period in the victory of divine beauty and love. Да помогнем тази година да бъде още една красива победа за божествените красота и любов. The other day we discussed what are the best values of life. Онзи ден говорихме какви са най-добрите ценности в живота. And I've been searching for some time. Аз търсих известно време. But I couldn't find anything higher than this divine harmony and unity of spiritual love, divine love, Krishna, and divine beauty, Krishna, and divine love, Srimati Radharani. Не можах да открия нищо по-висше от тази божествена хармония и единение между божествената красота Кришна и божествената любов Рада. So, the closer we go to the ultimate source, Колкото по-близко идваме до изначалния извор, the more beauty we should be able to find. толкова повече красота и трябва да сме способни да откриваме. And by the blessed guidance of Srila Sridhar Maharaj, С благословените напътствия на Шрила Шридхара Махарадж, we have understood a lot about this spiritual pilgrimage за това духовно поклонническо пътуване. that we start from our present condition, present moment, В което тръгваме от настоящия си момент, настоящото ни състояние, but we try to reach the eternal destination. се стремим да постигнем вечното местоназначение. And you see, strange enough, these were very intense days. Виждате колко странно, това бяха много наситени дни. We can say unfortunate situations happened as well, just like the departure of Sri Bhakti Kamala Maharaj. Можем да кажем, че се случиха нещастни ситуации, например като напускането на Шри Бхакти Камала Махарадж. But you could see that one is going, others are coming.
Виждаме, че един си тръгва, други идват. Life is a current. Живота е поток. And we need to join this current. Ние трябва да се включим в този поток. And as dedication for this perfect feelings towards the Supreme is also a current. И тъй като посветеността, тези съвършени чувства към Бога също е поток. Therefore, it's good to join that current as well, beyond the basic current of life. Затова е добре да се влеем и в този поток, който е отвъд обичайното русло на живота. If we had come to this planet Earth, one thing is sure. Ако сме се родили на тази планета Земя, едно е сигурно. We shall go. Че ще си тръгнем. Time will come for farewell. Ще дойде време за отбогуване. But think, we go, and the Dharma stays. Обаче, мислете, ние си отиваме, но Дharma остава. So, therefore, we need not to forget this situation that we, through our health, through our practice, Dharma is maintained. Не бива да забравяме тази ситуация, че с нашата помощ, чрез нашата практика, Dharma бива поддържана. Dharma in our relative life, as we discussed yesterday, it is important. Dharma в относителния ни живот, както говорихме вчера, е нещо важно. But Dharma also on the eternal plane. Но Dharma и на във вечен план. Because whatever we build from bricks and stones will be demolished. Защото каквото и да построим с тухли и камъни, ще бъде разрушено. But whatever we try to build from the spiritual substance, it will be blessed by the experience. Но каквото се стремим да изградим от духовна същина, то ще бъде благословено от висшестоящите. So this is our hope. Това е нашата надежда. And therefore we try to direct our attention and energy more to the eternal side. И затова ние се стремим да насочваме повече вниманието си към вечната страна. Finally, there is a little more to read. Накрая има още нещо да прочетем. These are the last instructions from the chapter called Guide, the Guide. Това са последните напътствия от тази глава, която се наричаше Водачът. And as it was mentioned, the patient might become a doctor. Както беше споменато, пациентът може да стане лекар. It's so nice if our ashram is full of patients. Много е хубаво, ако ашрама ни е пълен с пациенти. There is a chance that many doctors will qualify. Защото има шанс много доктори да се квалифицират. Right? One surgeon. One surgeon. Serving others is a headache. Да служиш на другите си е главоболие. Right? But it's a pleasurable headache. Обаче е приятно главоболие. So, what can I say? Какво да кажа? Some may have a sincere urge, but he may not be completely aware of the danger, and he himself may become infected. Въпрос е това. Някой може да има искрено желание да помогне, но
да не познава добре ситуацията и да се зарази сам. Danger. Не познава опасностите. Sridhar Maharaj answers, the proper path follows a fine strategy. Шридхар Махарадж отговаря, верният път следва фина стратегия. With the help of a higher agent, he may approach, otherwise not. Той може да действа с помощта на по-висш посредник, а не по друг начин. Without the help of a higher agent, he will be nowhere. He will be lost. Без помощта на по-висшия представител, той е заникане, изгубен. When he goes to cure a patient, if he will not be able to cure him, then the patient's germ will attack him and he will also die with the patient. Отивайки да лекува някого, ако не успее да го излекува, вирусите на пациента ще заразят и него и двамата ще умрат. In that case, he will not be of any help and he should not approach. В такъв случай той въобще няма да помогне и не бива да се доближава. He should inform the higher doctor and ask for better medicine to help his serious patient. Той трябва да се допита до по-високопоставен доктор и да попита какво е вярното лекарство, което да излекува неговия пациент. По-силно лекарство. In the case of doubt that with my meager medicine and meager instruments, I may not be able to cure this patient, one should not venture to approach the patient. В случай, че се съмнява, че със своето слабо лекарство и слаби инструменти няма да може да излекува пациента, по-добре да не подхожда към него. But instead he will appeal to the doctor of a higher position. This is very reasonable. Вместо това трябва да се допита до доктор с по-висша позиция. Това е съвсем разумно. Following Mahaprabhu's advice to help others, still it may be found in rare cases that the doctor approaches with a good heart to cure the patient, but he himself dies. Следвайки съвета на Махапрабху да помагаме на другите, въпреки всичко има такива случаи, в които доктора отива с добро намерение, но вместо да излекува пациента, умира. It is not impossible, but not desirable. Това не е невъзможно, но не е и желателно. So, when an organized party approaches for relief work, some soldiers may be sacrificed before obtaining victory. Когато някоя организирана група отива да извършва благотворителна дейност, някои войници могат да умрат преди да постигнат победа. The victorious party will also have to incur some loss when fighting with the enemy. Тези, които побеждават, също претърпяват загуби, биейки се с врага. Similarly, in the mission, some soldiers may be asked to approach the rich men, the women, therefore sometimes some may be lost. Така и в една мисия някои от проповедниците отиват да проповядват при богати хора, при жени и по тази причина някои от тях се изгубват. But their loss will be for the time being, and again they will come back. Но загубата им ще бъде временна и те отново ще се върнат. We expect them to come back again because once someone has a taste, he will not be able to forget that. Ние ги очакваме да се завърнат, защото ако веднъж човек е изпитал този вкус, той няма да може да го забрави. Krishna says in the Gita, whatever has been acquired is eternal. It cannot be destroyed. Кришна казва в Гита, това, което сте придобили е вечно, то не може да бъде унищожено. Krishna assures us, even if he has come to me only for the time being, he has taken some medicine before leaving, so he ultimately must come to me again. Кришна казва, дори той да дойде при мен за малко, тъй като е изпил лекарство преди да си тръгне, той отново ще бъде принуден да дойде при мен. We must have that firm conviction. Трябва да имаме тази твърда убеденост. Even one moment in a perfect state of consciousness, in the service of
pure mood, pure bhakti will save us from it's more precious than unlimited number of wasted lifetimes. Трябва да имаме тази увереност, че дори един миг в съвършено съзнание, в чисто служене, настроение на служене, струва много повече от безброй пропиляни животи. And at the end, ultimately it will save us. И в крайна сметка, именно този миг ще ни спаси. Because again in the four main verses of the Gita, Krishna says that everything depends on me. He starts with that. Защото в четирите основни стиха на Гита Кришна казва, всичко зависи от мен. Той там започва. Right? So that's an official description of God. Това е официално описание на Бога. Step by step he comes in. But due to my compassion, I am with them. I am with my dear servants. И стъпка по стъпка стига до там, че заради моето състрадание аз съм с моите скъпи слуги. So I hope a compassionate God will not consider our number of mistakes. И аз се надявам, че състрадателният Бог няма да гледа нашите безчет грешки. But the small little offerings or the desire to do something nice. А мъничките ни приношения и желанието ни да свършим нещо хубаво. Once a devotee told Krishna that you had created me like this, so how do you accept me? Веднъж един предан казал на Кришна, ти си ме създал такъв, сега ме приеми. It's not my fault. Аз не съм виновен. Yes. But here we heard about the risks. Но тук чухме за рисковете. That somehow we try to escape the clutches of illusion. По някакъв начин се опитваме да избягаме от ногтите на илюзията. But then we return to the old paths. Обаче се връщаме на стария път. Sometimes it happens. Понякога се случва. But definitely I think whatever has been given, whatever has been sacrificed, whatever has been served in the spiritual manner, that is more precious than the return to the old paths. Аз определено вярвам, че всичко, което сме дали, което сме поднесли като служене, е много по-скъпоценно от това връщане на стария път. So we only need to avoid the waste of time. Просто е нужно да избегнем загубата на време. Yes. Last time we discussed the dimensions. Now let's accomplish the 10 dimensions suggested by you. Предишния път говорихме за измеренията, нека да вършим тази тема за 10-те измерения. Remember how it was? What was the first one? Помните ли кое беше First dimension? първото измерение? This is the point with no dimension, right? Точката, в която няма измерение. And the second one was the line, and the third was the surface. Yes. Второто е... Actually, we start from zero. Всъщност тук започваме от нулата. Because the point has no dimension, so this is the zero level. Точката няма измерение, това е нулево ниво. And then the line is one dimension. This is the first level. Първото ниво е линията, а второто е равнината, повърхността. Then the surface comes when we break the line into a triangle. Повърхнината, когато линията я пречупваме в триъгълник. And then comes the space with objects. Третото измерение е пространството с обектите. How much is that? Fourth? Fourth. Zero, line, Yes. surface, and space. Fourth. Fourth? All right, but
third in Because numerals there is according to zero. numerals. It's And the third. zero is nothing. And finally comes the time factor, right? This is like the fourth dimension. Четвъртото измерение е времевия фактор. And as we agreed, time, material time, was on this side. И както говорихме, материалното време е от към тази страна, And spiritual time is eternity on that side. а вечното време е оттатък, така че то е... All right. What is the substance of eternal time? What happens in eternal time? Каква е същината в вечното време? Какво се случва там? Това е безкрайно. It is endless. Yes. Right. Existence happens there. Там се случва съществуване. Existence. So how you call existence in Sanskrit? Как се казва съществуване на санскрит? Сат. Correct. Точно така. So the next dimension is Sat, existence. Следващото измерение е сат, съществуване. Now it becomes more easy. What is the next dimension after Sat, after По-лесно е. existence? Става вече, кое е следващото след сат? Correct. Chit, the higher consciousness, eternal consciousness. По-висшето вечното знание. Now this is which numeral? Кой номер 6, 7? 7. Петото е вечността. Fourth is the time, fifth is eternity, And sixth is cheap. sixth is Sat, existence. Eternal. Yeah. Eternity means. It's like it's the fifth. Да. And then comes Sat, existence. And after that comes consciousness. So we try to find more and more profound levels of reality, right? Опитваме се You да find намерим eternal time, then you find real existence, which is not untrue because it will not pass. It's not limited. So it starts over there. Опитваме се да намерим все по-дълбоки и по-истински пластове на съществуването. Откриваме вечното време и след него истинското съществуване, което е реалното, няма да приключи. And after, if consciousness is added to existence, then it gains some meaning. И ако към съществуването се добави съзнание, тогава то добива смисъл. Right? And what comes after Chit? И какво идва след чит? Ananda. So the even higher platform of reality is bliss, divine bliss. Дори още по-висшето ниво на реалност е божественото блаженство Ананда. This is like the eighth. Това е осмото измерение. Yes. All right. Now, Само чит. Correct. so, all right. But then I have a question. What is after Ananda? Тогава е въпрос, какво следва след Ананда? Wow! You're at a good school. Ти ходиш на добро училище. Actually, the higher type of Ananda comes. Всъщност още по-висш тип Ананда. So, beyond Anandam is ecstasy, right? Ананда The означава bliss of the екстаз soul, joy of self. на душата, радостта на душата. There comes the more intense Ananda. So we can say that the ultimate dimension is intensity. След това идва по-интензивната Ананда. Така че можем да кажем, че най-висшето измерение е интензивността. You see, from a 0 point, no dimension, we came to intensity. Така виждате от нулевата точка, в която няма измерение, стигнахме до интензитет. So you can see that in your lives as well. Може да видите това и в своя живот. Sometimes you feel like a lost point. Някога се чувстваме като изгубена точка. Other times you feel like elated in the realm of divine bliss. Друг път се чувствате погалени в сферите на божественото блаженство. Yoga or devotional life means to achieve a balance, a permanent state of consciousness. Йога означава да постигнем баланс, постоянно
неизменно състояние на съзнанието. Thai bhav, the permanent, fixed emotional approach. Thai bhav означава постоянно установено такова отношение, емоционално отношение. So don't simply use Satchidananda in a very easy manner, Не използвайте Саччитананда по лек начин, because they start over there when you have crossed the limits of this material existence. защото те започват едва оттатък, след като сте прекусили пределите на това материално битие. But even beyond Anandam, there is something Но to дори отвъд describe. Ананда има още нещо, което да се опише. But just like Chaitanya Mahaprabhu and Ramananda Rai had this discussion, please give me deeper and deeper understanding of the purpose of life. Но както в разговора на Рамананда Рая с Чайтаня Махапрабху, където Махапрабху го пита, обясни ми още по-дълбоко и по-дълбоко смисъла на живота. They started from the concept that the purpose of human society is to make Lord Vishnu happy. И те започват от там, че целта на обществото е да направи Бог Вишну щастлив. So I think this is a high ideal, Мисля, че това е висш идеал. but in this conversation they consider this like a zero point. В All този right, it's разговор nice, това е нулевата anything точка, която further, те тръгват. Махапрабху казва, добре, това е хубаво, но нещо по-друго да кажеш. so it depends where we start our journey. Така че зависи от къде започваме нашето пътуване. And then step by step they were going deeper and deeper into this search for the ultimate goal of life. И така стъпка по стъпка те навлизат все по-дълбоко в това търсене на висшата цел на живота. And finally, they came to Prema Bhakti. И накрая стигат до Према Бхакти. And then Mahaprabhu, be blessed. And finally, Mahaprabhu said, all right, anything after Prema Bhakti? Накрая Махапрабху казва, добре, има ли нещо по-висше от Према Бхакти? Yes, but here I cannot quote the Shastras. Да, отговаря Рамананда Рай, но тук не мога да цитирам шастра. So beautiful. So the divine reality of Ramananda Rai was beyond the proof of the Shastras. Толкова е красиво. Божествената реалност на Рамананда Рай била отвъд шастра. Although we read here that Sadhu and Shastra are the two friends, right? Въпреки че тук четахме, че Саду и Шастра са двамата ми приятели. So these are very delicate prospects of spiritual life. Това са много фини перспективи в духовния живот. And as I told you the other day, we belong to a very refined spiritual culture. И както онзи ден ви казах, ние принадлежим към много пречистена духовна култура. Sometimes it is difficult for other people to understand why a devotee is happy and why he is not happy. Някога на другите е трудно да разберат защо един бхакта е щастлив или пък защо не е щастлив. You hear that, example that what to say that Krishna is leaving from Vrindavan. Например, чувате, че Кришна си тръгва от Вриндаван. And the devotees start to faint. Бхактите започват да припадат. Nobody understands why. What happened? That he started, he has to go somewhere, right? И хората не разбират какво толкова, той просто заминава на някъде. You know, other times you start to laugh, but people don't understand the reason why you laugh.
Друг път започвате да се смеете, хората не разбират защо. So it's a very refined culture. Това е много рафинирана култура. And we also need to qualify ourselves as Vaishnava И ние също трябва да квалифицираме себе си като вайшнави. so that if you eat, the bell is ringing. За да бъде така, че докато се храните, камбаните да звънят. Maybe you have some remarks. Ако имате коментари, нещо да кажете. Искам да кажа нещо относно лекцията. It's not connected to the lecture. Аз съм много благодарен, че Гурудев всяка година ни посещава. I'm very grateful to Gurudev that he is visiting us every year. И сигурно всяка година аз съм благодарен и ще направя всичко възможно да поставя няколко цветя в неговите обозе. I'm grateful and I will do my best to put some flowers in his feet. Well, I think this is the other way around. Аз мисля, че е обратното. I'm happy that I can come to visit you, Аз съм щастлив, че идвам тук да ви видя. but I always forget to bring the flowers. But next time, Не ви забравя да донеса цветя, но другия път ще го направя. During these days, your unbroken attention has created such a valuable spiritual atmosphere. В продължение на тези дни вашето ненарушимо внимание създаде такава духовна атмосфера. Please go on with chanting, with serving, with praying. Може би продължавайте да мантрувате, да служите, да се молите. Come closer to the source. Идвайте по-близо до извора. Join the dance and don't lose the beauty of this atmosphere. Включете се в танца и не пропускайте красотата на тази атмосфера.
Radhe Govinda Jai Shri Radhe Krishna Radhe Krishna Radhe Govinda Bhajo Radhe Govinda Bhajo Radhe Govinda Jai Shri Radhe Krishna Radhe Krishna Radhe Govinda Bhajo Radhe Govinda Bhajo Radhe Govinda Jai Shri Radhe Krishna Radhe Krishna Radhe Govinda Bhajo Radhe Govinda Bhajo Radhe Govinda Jai Shri Radhe Krishna Radhe Krishna Radhe Govinda Bhajo Radhe Govinda Bhajo Radhe Govinda Jai Shri Radhe Krishna Radhe Krishna Srila Gurudeva ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Sri Siddha Maharaj ki Jai. Ananta Koti Vaishnava ki Jai. Namacharya Sri Haridas Thakur ki Jai. Sri Goswami Prabhu ki Jai. Sri Giriraj Maharaj ki Jai. Sri Krishna Padika ki Jai. Sri Gauranga Mahaprabhu ki Jai. Sri Radha Govinda Jiv ki Jai. Sri Premanama Sankirtan ki Jai. Gauranga Premanande Hari Hari Bol. Bhakti Kamala Tirtha Mахарадж ki Jai. Jai.